and claimed that he could also cure other diseases such as hypertension, asthma, and what have you. Did you hear this pronouncement? Yes, we did. And how did you feel when you heard this pronouncement, taking into account the fact that it came from the president of our country? It was a surprise to us, and but at the same time a worry. And we thought at that point it's just a political rhetoric and would stop at that, because he was known to make proclamations every time. By saying, okay, please proceed, please proceed. Yeah, he was known to make proclamations politically anytime, and we thought at that point in time this was just one of those political rhetorics. Until when we were informed that he's on the verge of organizing a treatment clinic. That was when our worries became profound. You said he was prone to making political rhetoric, but this was beyond rhetoric, wasn't it? Yeah, but you know, generally he starts with that anyway. It was beyond, I agree, it's beyond rhetoric, because consequently he decided to start the program after he made the pronouncement. And when he started the program, that was when we were really in a worrying state. Someone described him as a quack or a charlatan. What do you say about that? You know, I think there is one fundamental reason, because I think when Yahya Jammeh was once interviewed a long time ago, that perhaps people would have it on record, that he said he wanted to be a doctor. In one of his very early interviews, he wanted to be a doctor, and he found himself being a soldier. Now, if you analyze that, one would assume that, or hypothesize that, he perhaps is doing this and stating these proclamations because he realized there was something missing in his life ambition and wants to fulfill a self-esteem. He's a wannabe doctor. That statement of I wanted to be a doctor initially, and perhaps he now has achieved power. He felt there was still something missing in his self-esteem, and perhaps wants to fulfill that. I said, this psychological can happen in people. But the other aspect of it, I think, is also to strengthen his power base by showing a mystic aspect. Why are you suggesting a mystic aspect to it? Because he would want people to believe that he has some mystic powers. And that mystic powers also include treating people, treating things that people are not able to, treat. So for me, that's perhaps my analysis in why he was saying this. And honestly, it took me aback because I never thought he would go to that extent of practicing it. The fact that he proclaimed it and decided to take it upon himself to abdicate his responsibility and his mandate given to him by the people, and that is to be a president, but to spend so many man-hours on really instituting a treatment program, for me was a big shock, but also eventually led to the destruction of our own program. We would come back to that, led to the destruction of our own program. We would come back to that, how the whole program was destroyed. But in the meantime, let's try to examine what Jammeh said. He could cure
HIV/AIDS in 3 days. Well, later 3 days became 7 days, and later it became, well, no fixed time frame. What do you understand the term cure to mean? Well, when he said the cure, and that is the reason why I initially said that it was, it was one of those rhetorics that, he doesn't think about, because that was an impossible. If you understand HIV, as I said earlier in the first session, if you really understand the pathogenesis of HIV, pathogenesis means the cause, C-O-U-R-S-E, not cause, just cause. The way from the start it goes and up to the clinical, ramifications of it. If you really understand it, for you to come with a word cure becomes really strange and highly unexpected, but that could perhaps come from a traditional healer, as he claimed to be. But for us, for an educated scientific person, it becomes, you don't just believe it because it's not possible. Cure is not possible in HIV. And why is that? Why is that? The HIV virus, its genome, I think I alluded to this, its genome is a rare genome of an RNA that is half two double-stranded. And normally RNAs are single, but this one has a positive strand alongside it that enables it to integrate into the host DNA itself. And that's how HIV becomes successful. But not only that, that RNA it has, it's accompanied with proteins, enzyme proteins, that will enable it to employ a mechanism to integrate into the host cells itself. And at the cell itself, it's at the DNA of the cells itself, the way it integrates, and become part of that DNA to start multiplying. So if you want to treat, and cure means eliminating the virus. That's what cure is. If you want to cure, you have to get to that virus where it's hiding, but you cannot touch that virus without touching the DNA, the cells of the person. So you destroy the cells of the person. That means you will kill the person itself. This was the major problem with HIV cure. Throughout the HIV history, there was only one cure that was registered in the world. And this happened accidentally. This was a person in Germany, where, I think it was in Germany, I can't remember the exact country, where there was a stem cell therapy for another infection. And that stem cell induction into the person was to cure a bone marrow cell problem. And it happened that he was tested positive HIV, and because that stem cell is a pluripotential cell that replaces the original cells, or the original cell makers in the bone marrows and everything, it replaces the actual cells. And the older ones die, and then the new ones by the stem cells came about. And then when they retested HIV, the HIV was good. That was the only cure. But you can't apply that as a therapy. And up to today, we can't, because it's not practical to do that kind of a cure. So it's not possible to cure. So, in a sense, when Jammeh promised that he could cure HIV in 3 days, it was simply a false statement. To the scientific community, yes, it was. It was a false statement, because we know that it's not possible. It was a lie. Of course. In spite of his intentions. In spite of his intention, it's not possible that that cure will happen. And but as at this stage, there was already effective treatment for HIV, which
prolonged life and people could have a continued effective existence without any problem. Exactly. When Jammeh made this pronouncement, of course, the cohort of about 1,600 people. What happened to them? Okay, and I think that was in our story about the whole proclamation to the stage where he really institutionalized his treatment program, because to do research, and we had to do research in order to use our HIV-2 cohorts to compare them with HIV-1 so that we can inform the scientific community internationally what our contribution of understanding the immune reactions and the preventive mechanisms happening in HIV. And our effort in that cohort and then we were not mandated to do research, and the cohorts that used to come were correctly followed mandate to do that. But we had to do it when the treatments happened, when the treatments with time became available. And so we did that. So now when Jammeh did this, we decided that we cannot clash with a political power on the ground. He is interested in treating conventionally, and we are and treatment, helping conventional treatment for these people. And therefore, there was a decision that we have to close the cohort. It became apparent when many of our members of the cohort came to indicate that they are now moving program to the presidential treatment program. We cannot stop them because it's their choice. What we have to do is to create a discharge form which they will have to sign that they are now leaving the cohort and move over. But we accompany that discharge form with a procedure of counseling again, another form of counseling. And this was done with the intention more to understand the risk at which they potentially will be in living an unconventional treatment. It required. Exactly, I was coming to that. Yeah. And that's exactly the point. And that counseling was part of it. We would tell them that, do you understand that you are not required, according to his declaration, you sin. And they would say, yes, we understood that. Especially that they are now current medication that they are on, right? So, at that time, I think we have about 500 on treatment, on the treatment scheme out of the whole 1,600 cohort members. So we offered to discharge them by that program. They went. A few months. Would you say that the main reason why these people who are doing very well decided to move to the Jammeh program is of a cure as opposed to treatment? Yes, Mr. Chair. Also, sorry to interrupt you, but if we have now moved away from the scientific part of the testimony, what is going on now is very interesting. Maybe we should have interpretation to get the public to hear what exactly the phase that we have now entered. Can we have interpreters are ready? Yes, can we have the Wolof interpreter in the booth, please?
Can they confirm? Thank you, Mr. Chair. Confirm that they are ready? Can you repeat what? Yeah, perhaps maybe we could just take a step backwards a little bit. That's exactly what we did. Okay. Yeah. Thank you. You may proceed, Council. Interpreters, can you indicate we are ready? Proceed. Yes, Dr. Jay, we want to take a little step backwards to... Are we getting the interpretation? Maybe we need 1 more minute, yes. Thank you. Thank you very much. I understand that the interpretation, everything is ready? Yes. Okay, thank you very much. Dr. Jay, perhaps with interpretation, I just want to recap a few things. Is the best interpretation of those words I have used, but dafa am ci luma buga delu rek bala ñu continue, but all the same Dr. Jay, you indicated that as of 2005 comme si adum 2005 your program was able to at least attain among 90% of your patients suppressed viral loads. Moy jangoro ji nekk ci ñoom wàññeeku na bañ nasaxal nañ ko. Waaw moy perhaps maybe can we have ñu melni bon jamono joju ñi nga xamne ñoo amé won doomu jangoro ji wàññeeku na bu baax dooleem wàññeeku na. To the extent that their CD4 counts, which is the soldiers in their system, increased significantly. Bañ tollu ci jamono jo xamne son soldat yaram yi nga xamne modi xex doomi jangoro ji gëna am doole bu baax. This was the situation as of 2005, correct? Li mo xewon ci jamono atum 2005 du lolu. Yes. And this was the most anyone could attain anywhere in the world for treatment of HIV/AIDS. Te li moy won li nga xamne mo gëna am solo ci lepp lo xamne nit ki mën na ko soxla ci bepp faj bo xamne mu ngi aju ci doomi jangoro HIV/AIDS. In effect, Gambia was not left behind as compared to other countries in the world in the treatment of HIV and AIDS. Lolu taxon na nak be rewi Gambia mom desu ben gannaaw ci li nga xamne modi taxaway yeneen rewi jël ci fajum febari HIV and AIDS. All that was required was for the person to maintain the regime of taking antiretrovirals, and that would prolong the person's life. Liñ soxla won rek moy ñi nga xamne ñoo amé doomi jangoro ji liñ soxla ci ñoom rek modi ñuy jëfu li nga xamne modi antiretroviral muy garab bobu ñoo naan nga xamne lool dina ko dimbalé nak pour yok ay atam. I'm sorry. It got to the extent that what was initially a death sentence is now merely a manageable disease like other chronic diseases such as diabetes. Lolu taxon na be doomi jangoro HIV/AIDS ku ko amone dañoo wax ne borom dafa ñaka bakanam lolu nak rek yeneen feebar yu der kiisi comme diabetes ak yoyu comme feebar sukur. Waaw feebar sukur diabetes. That's right. Thank you very much. And HIV
and it was no longer that big problem that it once was, say, as in the 1980s. taxoon na nag ba HIV ak AIDS jamono jooju nag melaatut comme na nga xam ne nu ko nit ñi ragalee woon ci jamono ay atum 1980s. And come by end of 2005, you had registered a tremendous success. taxoon na nag ba jamono yiñ tolloo ci atum 2005 gisoon nañ yokkute bu bari boo xam ne defoon ngeen ko amoon ngeen ko ci seen wàllu liggéey. But then in 2007 January, waaye nag ci weeri January atum 2007 the head of state of the republic, ki nga xam ne mooy woon njiitu réewi Gambia fi Yaya Jammeh, made a pronouncement that he could cure HIV. amoon na yébaane boo xam ne defoon na ko ne moom de mun naa faj HIV. You told us a little while ago that you were surprised by that statement. waxoon nga ñu ci gannaaw ne kàddu googu mu joxe woon loolu la bettoon la daf la jaaxaloon. But he was prone to making political rhetoric. mel ni daal dafa lim kàddu politique la doon wax rek. You also indicated that, but he followed this with actual attempts at treatment. waxoon nga ne nii nag daf ko toftal ci ay jamono yoo xam ne am na yoon yoo xam ne mu ngi doon jéem a def ay faj. You indicate that this was really surprising. waxoon nga nag ne loolu moom lu la bettala woon. And it indicated a gross misunderstanding of what HIV/AIDS really is. te loolu indi woon na leeral ci li nga xam ne digga mooy woon lan mooy doomi jàngoro HIV/AIDS. And you told us that to proclaim that one can cure HIV/AIDS. te wax nga ñu ne nag pour nit toog rek wax ne moom mun naa faj doomi jàngoro HIV/AIDS. Shows that the person does not understand the cause that the disease takes in the body of a person. loolu wane na ne borom xamut yoon yi nga xam ne moom la doomi jàngoro di jël bu nekkee ci biir yarami doomu aadama. You indicated that this is a disease that integrates itself in the human DNA in the host. wax nga ne lii doomi jàngoro la boo xam ne dafa dugal boppam ci biir yarami doomu aadama ji nga xam ne moom la dugal. To the extent that if you want to eradicate the disease in the person, you would have to kill the person. bon dafa mel ni sax bu fekkee ne yow bëgg nga dax doomi jàngoro jooju ci yarami doomu aadama ba mu set wecc loolu dafa tekki ne bon da ngay rey borom. You further went on to say that the only cure of HIV/AIDS that ever existed happened by accident in Germany. waxoon nga ni benn yoon rek lañ mun a gis koo xam ne fajoon nañ wëraloon nañ HIV/AIDS ci yaramam bi te loolu sax tombee la woon rek ci te mu nga xewoon ca réewi Germany. And it happened as a result of a bone marrow transplant on a patient who was HIV positive. te loolu li ko waraloon mooy li nga xam ne mooy yaxi diggi gannaaw yi borom dañ ko doon faj rek dal di tombee rek fajaale ci doomi jàngoro HIV/AIDS boobu. But such cure is not practical. waaye nag façon fajin boobu loolu mu munta antu. Does that reflect a summary of what we discussed so ndax far? loolu tënk na li nga xam ne moom lañ fi waxtaanee woon balaa ñoo noppaleku ji. Yeah, just to clarify that the treatment of the single person that happened was what they call stem cell transplantation. Stem cell. Certain cells that you prepare in the lab, special cells that you know they can grow, special cells, and they can easily replace specific cells in your body. And that's important to emphasize that was why the treatment happened. Comme yooyu dafa nekk yeneen cells yi nga xamante ne dañ dee mun a dimbale yeneen cells yi nga xam ne ñu si yaram yu doomi aadama pour ñu mun a jël loolu ñu fajee ko. remplacer cell yu fa nekkoon génne ko moom mu nekk cell si boppam. So stem cell replacement is just to replace what you have before and then bring a new cell completely. And that was why that cure was possible. I think it's important to clarify that way. Thank you very much. Yeah. In a sense, you are saying
there are elements within the human body that were removed and replaced with some new elements that were grown in the lab into the person's body. Exactly. That's bon dafa melni dafa am ay ferñent yo xamne mu ngi ci yaram nit ki lolu lañu génné outalé ko ak yeneen yi nga xamne mu ngi bayé ko ci lab bi nga xamne fa lañu sété. And it is your opinion that such treatment or cure is not practical? Bon dafa melni dal yow ci sa kaddu woné na ni façon yi faj bobu wala façon yi wéral bobu lolu mo munta am. And for that reason there could not have been any cure for HIV/AIDS. Bon lolu dafa melni amuñ dara lo xamne dina mëna wéral li nga xamne modi HIV/AIDS. But from my observations, Jammeh's claim was not only limited to administering medicine. Waye nak man ci suma walé gis-gis Jammeh emut rek ci def li nga xamné modi joxe ay garab. There was some suggestion or element of magic or supernatural powers involved in it. Amon na leneen lo xamne mu ko doon jëfëndo melni luxus wala ay xam-xam yu am doole xam-xam yu lax yo xamne mom la doon woné ne mom la jëfo ci faj bi. Like having a Quran over a person and incantations or recitations of verses from the Quran or statements that are unknown. Mel manam dal mel nité alquran timale ko nit ki di tari ay baat ci alquran bi ak di def yeneen yo xamne mu ko jàng ci ko borom. Did you observe that? Seetlu nga lolu? Yes. Yes, I've observed that. I think where I must be honest that where I wasn't interested to really know how he does this, because for me it was all rubbish and nonsense, and I didn't have the time to follow. The only time I saw it was, I think, when one of the international TV, is it Al Jazeera? Al Jazeera, yes. That's the one I saw, and that's where I saw the procedure. And for me, that's not scientific, and so that's it. Man dal mir la won bo xamne man amuma ci won ité lol sa pour topako ndax té xamone na né lim doon def jaarul ci ben yoon ben jamono rek la xamne dal topon na mbir yi touti rek moy jamono jo xamne télévision bu bayeko fi la ci Al Jazeera ñewon nañ pour sétlu mbir yi lool rek la top ndax xamone na né mbir yi amul ben xam-xam bo xamne mo ci nekk té jaarul ci ben yoon. From your experiences, would this be the first time a very powerful person in the world would claim to have powers, healing powers, and make that available to people? Would this be the first time you're seeing that? Yes, ci sa wali xam-xam ndax bi moy ñël ben yoon ngay gis wala di dégg nit ko xamne borom doole la ci réewam mu jog ne mo mun na wéral li nga xamne mo di jangoro HIV and AIDS mus nga gis lolu? I've never seen it in my life, and why I said this was surprising and at the same time shocking is the degree of irresponsibility to do this, because if you're a president, you're the leader of the whole nation, and you have to protect the life of everybody. It's within your purview to do that. And for you to engage and do such a thing. Can you shorten your statement, please? Okay. Sorry. Can I repeat it? Yes, please. Why I said it was shocking, I've never seen it in my life. That's the question. Later, ma wahne li luma betala luma titala musuma ko gisi suma gere do. But more shocking is that for a president who is a leader of a nation. Later mu gen ma jahal sax moy president bo xamne mom njit rew la. And protecting your people is within your purview as a leader. Te nak li nga xamne modi sa warugal moy nga ar say nit yi comme yow kilifa nga. To say something that you haven't presented evidence before. Pour def lo xamne mom amulo dara lo xamne lu ko wéral la bala nga ko commencer.
or even indicate what other professional treatment career you have undergone through and showed success to people. Wala boog sax nga wone ci ay misaal yoo xam ne am na yeneen i faj yoo xam ne defoon nga ko te mun nga cee sukkandiku pour won ko nit ñi. Which he never did, and then decided to experiment what he thinks he has on people traditionally. te loolu moo musu koo def pour jéema sax seetlu ci nit ñi moo faj xam li nga xam ne moom la war a def ci wàlli aada fajini aada wala fajini nit ku ñuul. This for me was unacceptable, and it was, it was just very, out of the ordinary. Pour man daal lii moom waruñ ko mun a nangu te mbir la moo xam ne sax dafa jéggi dayo. But besides, by the time he actually pronounced the ability to do this treatment, waaye sax balaa moo yébaane ne moom mun naa faj li nga xam ne moo di doomi jàngoro HIV/AIDS. there were a series of traditional proclamations from all the countries about treating HIV. am na yeneen réew yoo xam ne ñoo wax nañ ko jaarale ko ci wàlli aada yooni nit ku ñuul ne mun nañoo faj HIV. But none of them have been proven right. waaye amul kenn ci ñoom koo xam ne wéral nañ li nga xam ne moom nga wax. So why he did it, I don't know. moom nag li tax mu def ko man xaw ma ko. Thank you very much. And what do you think was the impact of his position as president on the victims or on the patients who went to the program? lan nga foog ne nag moom mi nga xam ne taxawaay moom mooy président loolu nga xam ne moom la def ci kaw ñi amee doomi jàngoro AIDS bi lan la leen indil. I'm not sure I get the question, because I think, the main thing about a president proclaiming cure to people who are sick is exploiting the vulnerability of those people who are sick by virtue of your position as a president. pour ni ma ko gisee daal mooy yow moom dafa sukkandiku li nga xam ne moo di palaasam boobu nga xam ne moom mooy président la wéeru ci nag pour sonnal wala yàqal ñi nga xam ne ñoom ñoo amee doomi jàngoro AIDS boobu noonu. You have to remember that any sick person, especially when it comes to serious illnesses like that, dañu war a fàttaliku ne képp koo xam ne yaa ngi feebar surtout façon ngi feebar yu tar yu mel ni HIV/AIDS. no matter how strong-minded you are, ak borom mu xelam dal you are psychologically affected. loolu nag foog mu laal la torop ci sa wàlli xel. foog mu sonal That is where vulnerability comes in. loolu moo tax nag ba mu sonal ñi nga xam ne ñoo amee doomi jàngoro bi. Whenever you hear a cure, saa yoo xamee ne dégg nga ne am na kuy faj. you will, no matter who you are, you will try to rush to that moo mun a mel di nga fa mun a dem ndaxte yaa ngi séntu ne di nga wér. And that was the underlying problem of this criminality. te loolu nag moom moo indi woon jafe-jafe bi ci xaajale bi nekkoon ci diggante bi. And the lure of a cure itself, in this case, was compounded by the order of the presidency. That's the point. That's exactly it. te nag li nga xam ne moo di mbiri wéral googu nga xam ne wax na ne mun naa faj doomi jàngoro ji ba wéral ko ci borom loolu mbir la moo xam ne xalaat bi bàyyi ko ci président bi la. What I was li ma doon jublu mooy ne kuñ ne feebar bi diw am na garabam di ko faj loolu rek doy na nit ki daw pour dem ca loola saka su fekkee ne ka ko wax moo ëppa doole ci dëkk bi. Exactly. bon nit ñi dañ ci gën a daw sax dem. Exactly. parce que ka ko amee faj ba ka amee garabam. borom kàddu la. borom kàddu la borom doole la ci réew mi. Exactly. Exactly. That's right. And once this pronouncement was made, you told us
that members of your cohort decided to abandon your program and to go and enlist or to register in the Jammeh's KIO program, correct? Yes. wax nañu nag ne bi président mi yéebaane ne moom mun naa faj li nga xam ne moo di doomi jàngoro AIDS bi ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci sa mbooloo mi am na ci ñoo xam ne bàyyeekoo woon nañ fa dem bokki ci faji président bi. That's correct. Again, let's situate the position of these people as at this time. You did state that 90% of them were enjoying very high CD4 counts and significant viral load suppression. léegi nag wax na ne ñooñu nga xam ne ñoo doon faju noonu juróom téeméer bu ci nekk juróom ñaar fukkay ñoom seen li nga xam ne mooy woon doomi jàngoro ji nekkoon seen yaram bi doole bi mu doon wàcca. And at this stage, they were having the best treatment that is known to be available. te balaa loolu jamono jooju sax ñoom ñu doon am faj bi nga xam ne mooy faj bu baax bu gën boo xam ne moom lañ amoon fii. And in order to pave the way for them to move onto the Jammeh program, you had to give them discharge forms, correct? loolu nag pour xalal leen yoon ñu mun a dem bokki ci faju président bi foog ñu jox leen kayit boo xam ne wane na ne bàyyi nañ leen. And not only that, you also gave them counseling, correct? amul ci loolu rek toog nga waxtaan ak seeni borom. And you explain to them what are the implications of them moving to unconventional treatment. te it xamal ngeen leen li nga xam ne moom la leen a jural ëllëg si biir bu fekkee ne bàyyi nañ seen faj bi nga xam ne mooy faju tubaab bi. And after that, you let them move on to the Jammeh program. gannaaw bi nag ci nga leen bàyyi ñu dem bokki ci faji président Jammeh bi. What was the impact of the treatment of the Jammeh cure or the Jammeh program on these individuals who have moved on to that program? ñooñu nga xam ne ñoo bàyyi woon fajum tubaab bi dem nag ci faji Jammeh bi loolu moom lan la leen jural ñoom. If I can recall very well, there were some who returned to our cohort very early after they started the Jammeh treatment. Comme su ma waree fàttaliku bu baax si jamono bi nga xamante ne nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo dem sàkku faj si ñun bu ñu paree woon pour dem def faj si Jammeh. dellu si waatoon nañ pour join MRC treatment bi. Those few that returned wasn't a problem because they were not severely affected and we could restart the conventional on them. Interpretation? Ñun néew ñi nga xamante ne ni ñoo mujjee dellu si suñ ñun. ñoo njëkk a dellu si suñ ñun. parce que dañ dellu balaa ñoo am problème bi si faj buñ door ak Jammeh. So those ones were restarted and they continue to do well again. ñooñu nag ci lañ dal di continue faj bi te jamono jooju nag ñu doon def seen ndam ci wàllu faju bi. From your interaction with them, did they give an indication as to why they came back? yow nag ci waxtaan yi nga xam ne yaa ngi ko doon defa ñoom ndax wax nañ la lan moo tax ba ñu dellu si waat. Some of them did explain that it was bogus. We asked them why. They said they never saw an improvement. But I think remarkably what is important is that these people were intelligent enough to see that this was bogus. ñoom ñi si bari nag li ñu wax mooy ne daal gis nañ ne li leen taxoon a dem loolu amut ci faj bi nga xam ne moom lañ fa doon séntu.
It was bogus, means it was faj bi duutoon dëgga. So yeah, faj bi duutoon dëgga ñu teel a ràññee ne faj bi duutoon dëgga ñoom teel nañoo dellu si. ok. ñu teel a ràññee ñu demoon si Jammeh teel a ràññee ne faj bi dëgga du dëgga ñoom teel nañoo dellu si MRC pour continuer lañ nekkoon si MRC. But that's important because the other aspect is there were a sizable number who got retained for a long time before they came back, and I'll come to those groups. li tax ma wax loolu nag am na ci ñu ci bari ñoo xam ne ñoom desoon nañ fa am dellu si waat. Yes, proceed, please. So that group that got retained in the Jammeh's program for a long time. Mbooloo mi nga xam ne nag ñoom des nañ ci faji président Jammeh bi ci diir bu yàgga. What we knew was the conditions deteriorated. liñ xam mooy ne. By the time they came back to MRC. liñ xam mooy ne daal seen wér gu yaram nasaxoon na bu baax a baax balaa ñu dellu si waat faju MRC bi. This is aside those who died. lii nag utee na sax ak ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan. Why we knew that some died. li tax ñu xam nag ne am nañu ci ñàkk bakkan ci jamono ji ñu doon faju foofu. If you recall, I said that there was a close association between our medical doctors and these cohort people. So we know their names, we know them individually because of that relationship. So whenever the president and we absent, we would know from the names they were calling that these people died. diggante ñu docteur yi ak yeneen liggéeykat yi nga xam ne ñoo fa doon liggéey ba tax na ba li daan xew dañ ko doon xam moo tax ba bu président bi toogee yéebaane ay tur ne dem na ñun dañoo xam ne ñooñu mooy ñi nga xam ne dañ dee. mu yéebaane ay tur ñoo xam ne dañ leen oo ñu ne nekkuñ fi. ñun xam nañ ne ñooñu dañ ñàkk seen bakkan ci diggante bi. That's what you meant to say. That's what I meant to say. Thank you very much. So the other set that came late back to MRC. nga xam ne ñoom teelu ñoo dellu si waat MRC pour faju bi. And with a very bad condition. te nag seen wàllu wér gu yaram dellu na gannaaw torop na sax na bu baax a baax. We were obliged to take them back because that's medical practice. You don't refuse to treat people again when they come for help again. waaw ñun gis nañ ne ñooñu ci wàllu faj bi lañ nekk jëlaat nañ leen ndaxte suñu wàllu liggéey nit ki su waree toll ci anam yooyu ñëw pour faju doo ko mën a delloo. So the whole procedure that I explained about starting treatment, we had to do that and restart the therapy for them again. Comme ni ma ko waxee nag yoon yi nga xam ne fa lañ war a jaar pour faj leen yoon yooyu lañ sukkandiku waat nag pour commencer waat faj bi ci ñoom. In your statement in paragraph 19. ci sa wax bi nga wax ci paragraphe 19 mooy kayit bi nga binda ci sa wax yi. Paragraph 19. I want to just recap a few things you said. You said we were close to the patients and we knew that they had died. Ngale ñun amna joko bi nek suñu digante ak ñi febar ñooñu so lolo tax ñuy xam amna ñi dé ci ñi. That was the sad thing about it because these were people that we had managed to a good level of health. Li ci gëna daw yaram moy ñi ay nit lañ ñi nga xamné ñun dimbali won nañ ñi topato len ci sen febar bi be sen febar bi doomi jangoro yi dem nañ be wañeku bu baax be ci fu nekk ni tollu nañ ci place bo xamné xal nañu tané. But unfortunately the president shortened their lives. Waye li ci gëna bon president bi mo gattal sen fan.
That's a very strong statement to make. loolu wax bu am doole la pour nit wax ko. Yes, I swore here to say the truth, and I was an overall person in charge of our of the HIV program in MRC. Man nag bi ma commencé suma wax fii dama waat te man naa ki nga xam ne maa jiite woon faj googu nga xam ne ñu ngi ko doon jël foofu ca MRC. So what I'm saying is something that I know very well. li ma wax fii mbir la moo xam ne lu ma óor la lu ma xam la. We had the people who started treatment with MRC were doing very well. xam naa ne ñi nga xam ne ñoo commencé woon faj bi ak MRC ñooñu ñoom ñu ngi doon jëm kanam bu baax ci seen wàllu wér gu yaram. And those, when they were going to the presidential treatment, they were doing very well. te jamono ji nga xamee ne ñu ngi doon bàyyi faji MRC bi di dem di bokk ci faji président bi seen wér gu yaram mu ngi jëmoon kanam bu baax a baax. Those people had the chance to lead a productive life. te ñooñu mënoon nañoo nekk ñoo xam ne dinañ dunda seen dunda te def li nga xam ne moo leen war yépp ci seen géeri dunda. And become normal citizens in the country. te dinañ nekk ñoo xam ne doomi réew la yoo xam ne li leen war ci seen biir réew mi dañ ko mën a def ci anam yi leen war. So if anybody has data to show that there was no death in the presidential treatment, bon nag képp koo xam ne war ngaa taxaw di wane xibaar ne amul kenn ku dee ci faji président bi. let him produce that data, not to even share it with us, but let him share it with the Santa Yala group. na génne xibaar yooyu wane ko du pour ñun sax de waaye mu wane ko ak groupe bi Santa Yàlla bi nga xam ne ñi amoon doomi jàngoro HIV ñoo bokkoon ci mbooloo moomu. And those people are in a position to refute that because they know each other very well. ñooñu nag ñoom ñoo mun a taxaw pour weddi kàddu yooyu ndaxte ñoom xamante nañ. So if I say that some people died, and they were not necessarily supposed to die because of the treatment they were on the MRC, it's a true statement. bon nag su fekkee ne man ci suma kàddu wax naa ne ñi dee ci faji président bi waruñu woon a dee ndaxte faj bi nga xam ne ñu ngi leen doon faj MRC faj boobu mu ngi doon indi yokkute bu baax ci seen wàllu wérgu yaram. Thank you very much, Doctor. jërëjëf docteur. And for those who came back to you, pour ñi nga xam ne dellusi nañ ci yéen. you said some of them came in moribund state. wax nga ne ñi dellusi am na ñoo xam ne bi ñoo dellusi fekk seen wérgu yaram dellu na gannaaw bu baax. And their health was in a state of hopeless decline. ci waxtu boobu seen wérgu yaram daal dellu na gannaaw ba egga ci waxtu boo xam ne daal doy na waar. Were you able to save them? ndax amoon nga yoon pour dimbale leen pour muccal leen. An important question there. Some died, no matter how much we tried. laajte bu am solo nga laajte noonu waaye nag am nañu dee ak def nañ suñ kéemtalaay kàttan daal waaye mënuñ leen a sowe. But some were successful. waaye nag am na ñoo xam ne yàlla dimbale na leen ñu mucca. And if you see that degree, that variance, that variability in that degree of why these people died, is because of the length at which they stayed, I think, at the presidential treatment program. So the longer you stay there and be denied of the conventional treatment, of course, the hypothesis is that, your whole system deteriorates again and the CD4 goes slow. So seetlu ute bi nga xam ne moo nekk ci ñaari faju yooyu mooy ne dañ yàgg torop ci faju président bi tax na ba garab yi nga xam ne moo leen waroon a mun a dimbali munuñ ko woon a jëfoo li nga xam ne moom lañ doon jëfoo nag mu doon yàqal lu bari ci seen wàllu yaram ci seen wàllu wérgu yaram. Ultimately, ci kaw loolu nag. what happened to your program at MRC? ci kaw loolu nag yow programme bi nga doon di doxal MRC lan la ci mujjee. Now we were caught in between really a dilemma
of saving our research mandate in this country. ñu daal dañ tënku woon ci jaaxle boo xam ne ñu ngi ci woon pour mun a muccal li nga xam ne mooy suñ taxawaay ci ay gëstu yoo xam ne ñu ngi ko doon def. And clashing with a political power. loo xam ne nag dafa jànkuwante ak li nga xam ne moo di mbiri politique. And if you know, international research is heavily funded by other stakeholders. te nag ay gëstu yoo xam ne ñu ngi ko doon def ci diggante réew ak réew ñi nga xam ne ñu ko doon dépasse ay borom doole lañ. The fact that these people are already gone to the presidency treatment and then coming back to MRC politically could cause problems. te nag sax ne ñi nga xam ne commencé woon nañ faj MRC ba pare jógee fa dem ci faji président bi loolu indi woon na jafe-jafe ci wàllu politique. Reverse ñi bàyyi woon MRC dem ci faji président ba jëlee wuñ fa liñ bëgga ñu del si waat MRC loolu indi ekkati woon na ay jafe-jafe. Yeah, that's it. That could pose a problem for us and may compromise our research mandate. And we decided that we need to close the HIV clinic at the MRC. Lolu isi won na jafe-jafe ci ñun ba tollu nañ ci waxtu boo xam ne daal amul lu mën a def dañ mujjee tëj ci bunti liggéeykaay boobu ñu def MRC fi ñu dimbalee ñi nga xam ne ñu ngi am doomi jàngoro HIV/AIDS. In a sense, you avoided having a program that would compete with that of the president in the treatment of HIV/AIDS. And could bring a political program Yes, and you can understand that what would that mean? It was obviously going to be a political clash. So what we did was to organize a smooth transition. This is important. We requested funding from London. We allowed the rest of our cohorts, HIV cohorts, transfer them to be taken care of by the RVT, that time it was RVTH, and hands-on care. Why hands-on care? Because one of our experienced medical doctor who was taking care of our AIDS patient at MRC then, who was now in charge of hands-on care, and he's highly experienced in handling cases. RVTH. And so we ak hands-on care parce que kenn ko xamne mom doon di liggéey ak ñun ko xamne borom xam-xam la xam na mbiri faj bi koku mom doon di liggéey ak mbotay bobu hands-on care motax ñu toxal gaay pour ñu yobbu len ci bunta bobu. So it's important to know that we help build some facilities at the RVTH for these patients to be taken care of, both at the children HIV clinic and adult HIV clinic. amoon na solo nag ñu jël bërëb boo xam ne mu ngi ci lopitaan bu mag bi ci Banjul ñu sukkandiku ko nag pour di ko jëfoo pour ñi nga xam ne ñooy xale yi am doomi jàngoro HIV ak mag yi nga xam ne ñoo amee doomi jàngoro HIV ñu leen fa fajee. But the process of that transfer, we involved the Santa Yala group and had some series of meetings with them. waaye nag bi ñoo def toxal yooyu nag jokkoo nañ ci ak mbootaay sant Yàlla te am na ay ndaje ci bari yoo xam ne si nañ ko ak ñoom. And that was the painful moment. te loolu nag jamono ju metti la du daw yaram la woon. For us, because each time that meeting happens, it will end up being disrupted by cries and wails that you people are abandoning us. You people are,
leaving us, to die, etc. Those were the kind of statements you would, be acquiring during that meeting. That wasn't quite easy for us. Sayo hamene def nañ ndaje nak ak ay santa yalla yi ndaje bu metti la doon ndaje bu daw yaram la doon ndaxte ci mujjantel gi ay joy neen la nekk ñoom di leen joy ci suñ ko wone ne ñun dañ leen bëgga beddi dañ leen bëgga bayyi rek pour ñu sétane leen dañ dé té lolu nak ñun tamit ndaje bu daw yaram la daan doon pour ñun. But nonetheless, this transfer went smoothly eventually, and they were all transferred to this. And that was how we closed the HIV clinic at MRC. waaye nag terewut ba tey rek toxal nañ li nga xam ne moo di faji HIV bi génne ko MRC toxal. In terms of research interest, we got funding to continue that research in Senegal. lu aju nag ci itte bi nga xam ne ñun am nañ ko ci wàlli ay gëstu ñu dal di ko doxal nag yóbbu ko ci réewi Sénégal. That was huge loss for Gambia. Huge loss for Gambia, but that's culminated to my secondment to Cheikh Anta Diop University to set up regional collaborative intervention HIV research network and continue our research there. So I spent 7 years or 6 years there continuing my research work. loolu nag yaxute bu rëy la jural waa réewi Gambia loolu la ko looya bi laaj mu ne ko waaw yaxu bu rëy la ndaxte waaye nag dafa tombé tamit ñu toxal ma ci fi nga xam ne mooy Cheikh Anta Diop University bi foofa nag voilà continuer nag dafa def gëstu yi nga xam ne moom laa ci doon def. In essence, that very good treatment that was being offered by MRC to about 500 Gambians has now been lost and given to hands-on care. mu mel ni ndimbal bu MRC bi doon di jox ñi nga xam ne dem nañ ba juróomi téeméer fu mu nekk nii amuñ pexe ba dañ leen jël jox leen hands-on care pour liggéey bi continuer foofu. Exactly. So perhaps it was not lost entirely because we had much confidence in our hands-on care. We trained people at the RVTH at that time also and gave them CD4 counting machine at that time to do monitoring. So we thought, aside from the traditional going, those who don't want to go, we wanted to make sure they continue to benefit, because Global Fund did not withdraw, even though there were challenges, they never withdrew. So waaw mën nañoo wax ne sax du yàqu bu bari trop lool ndaxte ñi nga xam ne ñooy hands-on care am na ci ñu xam ne ñu bari jàngal nañ leen ne ñoo fajee dimbale nañ leen ci ay machines yoo xam ne pour ñu seet ci li ñoo wax CD4 count. not hands-on care, RVTH ñu leen jàngal ba pare jox leen machine pour ñu toppatoo. hands-on care ñoom amoon nañ seen machine amoon nañ seen personnel waaye RVTH dañ make sure ne dugal nañ fa xaalis pour support leen. te terewut tamit ñi nga xam ne ñooy Global Fund dépasse bi nga xam ne ñu ngi ko doon def teggiwuñ ci seen loxo. That aside, what was the government's or what was Jammeh's reaction to questions about his so-called cure or his treatment program? Jammeh moom ci boppam lan la mujjee def ci li nga xam ne nekkoon na loo xam ne moom mu doon di wax ne dafa faj gaa yi moom nag léegi moom naka la ko jëlee naka la ko gisee ci wala moom ci boppam faj bi mu waxoon ne moom mu ngi faj gaa yi bi loolu amee. Let me rephrase that. naka la de reaction ku question or ku challenge moom lu moo def. I'll say that in Wolof. laajte yi nit ñi doon laajte mbaa jaaxle yi nit ñi amoon ci moom faj gi mu doon faj Jammeh ci boppam naka la reaction, how do I say reaction? naka la jëlee loolu nga naka la ko gisee naka la ko jëlee. I think that was obvious to many people because the first victim
to question on questioning this was the UNDP rep, if you remember, who was immediately declared persona non grata. I think it was a she, I think. Lolu mom leeral na ci ñu bari ndaxte ki nga xamne mo njëkkuna laajte daal am ñaari xel ci mbiri fajam bi liggéeykat la boo xam ne mu toogaloon UNDP mbootaale xeeti àddina si nga xam ne ñoo amee wàllu programme yi yokkute waaye moom ba mu ko defee dañ ko génnee réew mi. So if he can do that to an international diplomat, I mean, I'm not sure any Gambian can be left spared, and the consequences for a Gambian would be grave. su fekkoon ne nag loolu mun na koo def koo xam ne réewam ñoo ko ebal si fii pour mu ñëw liggéey si kàddu yooyu naxari ko ba tax mu génnee ko réew mi bon nag waxatuñ koo xam ne doomi réewi Gambia nga ni koon doomi réew mi bu ko defoon ci moom laa gën a métti. Did you by any chance hear statements made by Jammeh directed towards international organizations? ndax dégg nga ay kàddu yi nga xam ne Jammeh moo waxoon yow la waxoon pour mbiri bunta yoo xam ne mooy diggante réew ak réew kàddu yi mu leen waxoon ndax dégg nga leen. Well, as I had statements indicate, the transmitted statements that he made, I think that those in international organizations who think, or who question his therapy, a threat in a way, and specifically saying those who think they are international scientists and are doing and are questioning, he's waiting for them. Something like that. Those kind of threatening statements I think we've heard, and some were transmitted to me to mean perhaps he's alluding to you, because at one point he made a statement saying those who think they are Gambian experts and are in Senegal, that kind of statement. I didn't hear, but people transmitted this kind of statements. I kàddu yoo xam ne dégguma ko de waaye jottali nañ ma ko muy wane ne bépp mbootaay boo xam ne mbootaay bitim réew la nga bugg a am ñaari xel ci wàlli fajam bi dina ko jëflante ak borom te ñu ci bari sax foogoon nañ ne kàddu gi ci man la ko jëmale woon ndaxte tollu woon na foo xam ne mu ngi doon wax ne ñi nga xam ne ay borom xam-xame xarala lañ waa réew mi te dem toog ca Sénégal ñu bari foog nañ ne man la jëmale kàddu gi yooyu yëpp dégg naa ko daal façon yooyu mu ci doon tiital nit ñi. And did those threatening remarks have any impact, or did it hasten your closure of your program in Gambia? ndax kàddu yooyu dafa mel ni ay kàddu tiitange ndax yëngal na la te ndax loolu moo tax pour nga jeexal sa liggéey bi fii biir Gambia fii ndax daf ko gaawal. By the time he made those remarks, apart maybe from the one he made to the UNDP, that was before our closure. But those remarks he made eventually was after our closure. I think our closure was mainly based on really looking at the risk of continuing this treatment in the face of a political clash. This was what really made us make a quick decision for that. Kàddoom yooyu mu wax nag xanaa bu UNDP bi rek da moo fekk tëjaagun waaye balaa mu doon joxe kàddu yooyu fekk na ñun sax tëjoon nañ suñ place ba pare li taxoon sax ñu gën koo tëj mooy dañ doon xalaat ne buñ continuer lii dina mun a indi jaamaaloo ci wàlli politique suñ diggante ak moom. Yes, and particularly strengthened by the fact that he directed a threat to the UNDP, and obviously, we. So I think, in retrospect, I think we made a very good decision at a very early time and a very good time. dafa amoon ay kàddu tiitaange yoo xam ne mu ngi ko jëmale woon ci UNDP ñun daal suñ gis-gis mooy ne jéego yooyu ñu jël nañ ko waxtu wi nga xam ne ci lañ ko war a jëlee ba nga xam ne indiwul benn jafe-jafe ci ñun. Throughout Jammeh's treatment program, he had sort of sought for validation
by sending samples for testing. Did you hear about this? Yes. ndax dégg nga ne waxtu bi Jammeh doon di wax ne mu ngi faj nit ñi daf doon di jël deret ñi nga xam ne ñu ngi feebar di ko yónnee ay béréb pour ñuy dem seetlu deret yooyu ci ay béréb yooyu ndax dégg nga yooyu tamit. li ko waraloon mooy pour mu sàkku pour am luy dëgëral ne faj gi moo faj dëgg la. Please proceed. Yes, the first we knew of, and I think everybody saw it in the Observer then, was that he first indicated that, or their team, or his team indicated that the tests monitoring of the treatment was being done by Professor Suleiman Boub. nga xamne non lañ ko gisé non la ko ñu bari gisé ci kayiti xibaari Observer bi moy bi nga xamé ne moy ne gëstu yi nga xamne ñu ko ci doon def ki ko doon def moy ku ñoo wax Professor Suleiman Boub. And just few, I think a week or two after that statement, Professor Boub wrote a letter back. Gannaaw ay bésu ay gannaaw bu mu feeñalee kàddu yooyu rek Professor Boub ci la dal di bindaat letter clarifying that he never was approached to monitor the treatment. What happened was that somebody from the RVTH lab went to visit them with samples. moom li mu wax mooy ne daal mbiri seet loolu nga xam ne moo di deret yooyu ñu yónnee woon pour ñu test ko moom nekkut ne moom moo ko doon jiite di ko toppatoo li xew mooy ne dafa am ay sample yoo xam ne kuy liggéey ci lopitaan bu mag bi ci Banjul yóbbu woon na ko fa. And the person said he wanted to be trained. te kooku li mu waxoon mooy ne dafa ñëw pour ñu jàngal ko. And that was it. And he never tested any sample or monitored anything. When he produced that letter, it was in the media, I think, and suddenly there was, I think, if we go to the archives of Observer, you will see that Dr. Sujata was then the editor, if I recall, because he wrote an editorial, trying to castigate Suleiman for saying that. And I very much recall that, that time about that. Bi nga xamee ne xibaar bi nag tasaaroo na ci wàllu xibaar kayiti xibaar yi xam naa ne ku dem seet ci li nga xam ne mooy kayiti xibaar Observer di nga ko fa gis ndaxte jamono jooju Sadia Tall moo fa jiite woon moom nag bi leetar bi eggee ci moom rek li mu doon def mooy ne pour ŋàñña ki nga xam ne moo di Professor Suleiman Boub ci kàddu yooyu nga xam ne moom la wax. Yeah, accusing him of dishonesty, etc., etc. So that what does that indicate? It indicated that there was no framework to really evaluate the presidential treatment if you have those kind of conflicting statements. That's what it shows. To any intelligent person, there was no framework. Façon kàddu ute yooyu sax moom firndeel na ni président bi fajam boobu mu doon def jaarale wuñ ko woon ci anam yoon yu jaadu yoo xam ne foofu la war a jaar. Because immediately after that incident, when Professor Boub refuted it, they came up and said they are now doing their validation and monitoring tests by, I think, either Morocco and one of the Arab countries, or Tunisia. Egypt. Yeah, one of the labs in Egypt, I think, they mentioned the lab, I can't remember, but this was in the papers. That's what I knew about their monitoring system. Professor Boub nag gannaaw bu mu weddee kàddu yooyu nag ñu ne nag ci la ñoo dal di soppali nag léegi duñ yónneeti sample foofu ci Sénégal waaye dañ ko yóbbu ci lab boo xam ne mu nga nekk ca réewi Egypt. And I'm saying this because I know Professor Boub very well. He's a very close friend of mine, and he was the one I was working with very closely when I moved to Assan Jaye Trrc University. So gisee ma wax lii nag moom Professor Suleiman Boub moomu dama xamante moom lool maa ngi doon liggéey ak moom bu baax jamono ji nga xamee ne maa ngi demoon di liggéey ci Cheikh Anta Diop University. In a sense,
Suleiman Loop claims that the statements made by the Jammeh treatment program that their samples were tested in his lab was false. Professor Suleiman Boub moy setlu deret yoyu ci labam bi fofu ay wax la yo xamne dal du dega. Your answer, please? Yes, that's true. In a sense, Jammeh's claim that those samples show that people were cured was also false. Sample yoyu yi ñoni Sénégal test len wané na né ñoñu am faj nañ len so mu melni lolu tam du dëgg. Yes, and why it's even obvious that it was false. If you say you've cured HIV based on increased CD4 count and suppressed viral load, plasma viral load, that is not cure. You need to do proviral DNA test to eliminate the presence of the virus in the cells. Moom fi mu ko sukkandiku woon fi mu wéeru woon ne lu mu leen doon faj mooy ne li nga xam ne moo di li ñu wax CD4 count bi ekkatiku na te li nga xam ne mooy viral load bi wàcc na moom fa la ko wéeroon te loolu moom nekkul foo xam ne fa la ñu mun a sukkandiku pour mun a wane ne feebar bi faj nañ ko. But even if you were to take his claims at its best, it means that the patients would have had a healthy life, wouldn't it? Even mom si kaddu ñoy so leen di jël sax dafa wara nekk ci. Let me take it again. Okay. Even if you take his claims at its best, at its highest, it means that those patients concerned would have been living a good and healthy life at that time. Exactly. Mu melni mom waxam yoyu kaddom yoyu soko jël kon nak ñu febar ñoyu dafa wara fekka ñu ngi dundal dundin bu wër dundin bu set fekk tamit seen wër gu yaram mu ngi baax te fekk ñu ngi am seen boppa. Exactly. But these are the same people who ran back to your program, isn't it? Let's be categorical. Some of them, some retained, some stayed, and whatever the consequences, of course, I'm sure some of them died, but some of them came back. Lawyer bu ne ko terewut nag ñi nga xam ne ñoo demoon ca fajum boobu dawar nañ dellu si waat ci seen faj gi yéen waaye nag mu ne ko du ñëpp de am na ñoo xam ne dellu si nañ waaye am na ñu fa desoon. From the experiences you've had with the treatment of HIV/AIDS in Gambia, have you seen any single individual who is cured? Ci sa gis-gis ak xam-xam ci faj bi amoon si réew mi fii ndax amoon na benn nit koo xam ne taxaw na wax na ne moom fu nekk nii faj nañ ko ba mu wér ci feebar HIV/AIDS. I wish I had, because I'll be nominated a Nobel laureate. loolu de bu ma ko amoon dina ma neex torop ndaxte nañ ma jox taranga bu rëy boo xam ne taranga àddina si laa doon. Have you ever seen any single individual who is not taking antiretrovirals and it's okay and healthy with HIV? Yes. Ndax mus nga gis tamit benn nit koo xam ne nekkul di jël garabi tubaab yi ci mbiru HIV/AIDS waaye nag mbiram a ngi baax mu ngi ci wérgu yaram. I mean someone from stage 3 and stage 4. Okay. No. But the first question, yes, because that was why I wanted to make a good distinction between HIV-2 and HIV-1.
waaw li ma njëkk a laaj nag ne ndax gis naa kenn koo xam ne jëlul antiretroviral te mu ngi wér mun naa wax ne waaw ndaxte dama bëgg a ràññaale nag li nga xam ne mooy uute bi nekkati diggante ñaari HIV yi HIV 1 ak HIV 2. But treatment generally starts when you are in stage 3, stage 4. waaye nag faju bi moom fañ ko dee commencé mooy soo tolloo fi nga xam ne mooy stage 3 ak stage 4. At that time, jamono boobu. that's what happened, but it changed by WHO changed the guidelines. jamono boobu loolu moo doon xew nag waaye mbootaayu wér-gu-yarami àddina si WHO dañ ko soppali. In 2018. ci atum 2018. No, sorry, I think 2015. When they changed that, say that everybody, no matter what your CD4 count, will have to be treated. jamono jooju nag ci lañ soppali mbir yi ne képp koo xam ne am nga doomi jàngoro ji moo xam fu sa CD4 count bi tollu da nga war a faju. Yeah, so that would have meant treating people who are not affected like HIV-2 people. You would then tend to think that they are recovered or they are cured, but these were people who, by and large, had a good coexistence with the virus. So we argued, scientifically we argued that this was not necessary, but I think to streamline treatment, they had to include all. addu WHO boobu nag tax na ba ñenn ñi boo leen gisee da ngaa foog ne wér nañ torop ñun nag amoon na ay werante yuñ ci def ci suñu wàlli xam-xami xarala waaye daal lii mooy li nga xam ne moo xewoon ci diggante ñaari ñooñu nga xam ne ñoo amee doomi jàngoro HIV 1 ak HIV 2. What is the view of the international science community about Jammeh's claim? loolu mooy gis-gis ay kilifa ñi nga xam ne ñu ngi nekk diggante réew ak réew ci ñi nga xam ne borom xam-xam lañ ci Jammeh li mu wax ne moom mun naa faj HIV/AIDS. I'm laughing because it used to be a very embarrassing problem for me who normally travels a lot for HIV conferences. Kàddu gi daf ma reeloo sax ndaxte li gàcce la sax ci ñun ñi nga xam ne ñoo daan tukki di teewe ay ndaje yu mag yoo xam ne ñu ngi ci daan waxtaanee mbiri HIV/AIDS. I remember each time I made a presentation in this international forum, they would jokingly say, "Why bother yourself with this research?" And of course, that's sarcastic, and I knew it, but it was a joke, and that was how people just took it. Dama fàttaliku nag saa yu ñu demaan ci ndaje yu mag yi ba nga xam ne maa ngi faa gaaral suma kàddu léegi-léeg ñu tooñ ma nag ne ma yow sax lana tax ngay sonal sa boppa ci gëstu yi nga xam ne yëpp yaa ngi koo def waaye dañ ma ci doon tooñaale nag. So that's it. That sums up how he was seen by international community. loolu moom leeral na naka la ko askan wi nekk ci biti daan gisee. It was seen as bogus. Yes, it was. ñi ñaa ngi ko gis ne daal lii lu amut la. It was seen as false. gis nañ ne lii mbir la boo xam ne daal du dëgg. It was seen as exploitation of the vulnerabilities of people in dire need. mu ngi mel ni ñeneen ña ngi ko gisee ne mu ngi teg ay nit coono ñi nga xam ne borom doole ñi nga xam ne day néew doole. He was seen as a quack and a charlatan. ñeneen ñi gisee ko ne kii nit la koo xam ne nekkul niti dëgga te jaxasekat la. day oote lu amut. You agree with that? Yes, I do. waa ànd naa ci li nga wax. It was criminal. mbir la boo xam ne daal jëf ju bon la. It was a fraud. ba pare tapale la. You agree with all that? I do agree, absolutely. It was criminal in the sense that people who were not supposed to die, died. That's the sad part of it all. ànd naa ci li nga wax lool ndaxte lii mbir la boo xam ne am na ci ñu ci ñàkk seen bakkante waruñ woon a dee loolu sax moo ci gën a daw yaram. People's hopes were also dashed. ngi mel ne ñi nga xam ne dañ amoon yaakaar tas na seen yaakaar. This should not have happened
especially at the time when there were effective treatments for HIV/AIDS. Li warutuna am surtout waxtu bobu amna ay garab yi nga xamne mu doon di dimbalé ñi febar ñi bu baaxa baaxa baax. Yes. And would you agree that the biggest shock is that this came from the father of the nation? Li ci gëna bon moy li mu ngi jëk bayé ko ci ko xamne moy njiti réew mi. Absolutely. Thank you very much, Dr. Jaye. Jërëjëf Dr. Jaye. I have no further questions. Matuma dara lo xamne dina la ko laajaat. I hand over to the chair. Jébal na waxtaan bi yépp ci loxo borom toogu bi ci commission bi. For any questions they may have. Képp koo xam ne tamit ci commission yi bëgg nañ la laaj mën nañ la laaj. Thank you very much, Mr. Jërëjëf Mr. Jaye. Thank you very much, Emma Council, and thank you, Dr. Jaye, for coming to testify before the Commission. Jërëjëf Council, jërëjëf Dr. Jaye, li nga ñëw pour joxe sa seede fii ci kanami commission bi. Commissioners, if you have any questions, please indicate. Commissioner Carr, you have the floor, please. Thank you, Dr. Jaye, for your presentation. I have one simple question. Jërëjëf Dr. Jaye pour li nga waxtaanee fii tey benn laajte laa am. From your presentation, ci sa waxtaan bi nga def fii tey. you made it clear that the country has lost a lot. Setal nga ne réew mi ñàkk na ci lu bari. From moving your work from the Gambia to Senegal. Bi nga jëlee sa liggéey bi fii yóbbu ko Sénégal. I want to know how can we revive that back to make sure that Gambians continue to benefit from the work that was done by you and your colleagues. Dama bëgg a xam loolu naka lañ ko iseewaat jógal ko taxawal ko dundal ko pour waa réew mi mun a am njëriñ ci sa liggéey boobu. That's a good question. Whether it's possible, yes. Whether it can easily be done, no. The reason is. Loolu laajte bu am solo la ndax dina mun a am waaw waaye ndax dina yomb nag pour mu am déedéet. The reason is that setting up an organized cohort to really manage and follow up and monitor. I'm sure even those currently trying to do it, perhaps will not do it as effectively as MRC was doing, requires huge resource of funding. Mun naa jafe ndaxte pour ootewaat mbooloo moo xam ne ñu boole seen bopp la taxawaay yu dëgër pour di topp mbir yi di ko seetluwaat dafa laaj nag lu bari. And those who give funding, ñi nga xam ne ñoo dee dugal seen dépense ci lii. Both research and healthcare. Ci wàlli gëstu ak ci wàlli faj. They build trust and confidence. ñoom dafa fekk nag ñu taxawal ñoo xam ne dañ leen di óolu yaakaar leen. So if there is a disrupted platform completely. su fekkee ne am na taxawaay boo xam ne moom yàqu na ba pare. Resuscitate that platform becomes very difficult because the trust is not there. They may think anything could happen again after all the financial resources that they've had. So it's difficult. Dina jafe ndax kóolute bi moo ci du nekkati gannaaw jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko ba pare ci wàlli dépense bi. Now the intervention network research that I started in Dakar, I personally was the one who wrote this funding proposal to the Canadian IDRC, that's Global Health Initiative. Man ci suma bopp nag ci li nga xam ne moo di taxawaay yi nga xam ne maa ngi ko jël ci wàlli dépasse yi nga xam ne ñu nga nekk ci réewi Canada ñu leen wax IDRC. And they gave us about $4 million for 3 years to really start it all off. $4 million just to start the whole platform. Joxoon nañ ñu $9 million pour ñu commencé waat rek mbir yi dooraat ko. And ay dollars.
And that was how we developed it and brought in other funding to continue that. So restarting that similar thing again in the Gambia, it may be difficult, very difficult. I hope I have answered your question. It may be difficult, but perhaps with commitment it can be done. My second question is as you can see on the wall, one of our slogans is never again. And as part of our work, we have been mandated to ensure that there will not be a reoccurrence of what happened here. As a scientist, what would be your recommendation ensure that we do not have such a thing happening in this country again? Thank you. Yeah, thank you. That's a very difficult question, and the reason why I say it's difficult is because the person who started this and who made this happen is not an ordinary citizen. It's not an ordinary person. tontu bu jafe laa doon ndaxte mbiri yëpp ki nga xam ne moo ko commencé woon du nit neen rek da du nit ku tuuti. And occasionally perhaps Africa do get experiences of this kind of people to lead them, but you have an important, your question is underlined by one important factor, and that is, I believe, Africa, I believe in what my Quran says. It said that people, the way people are, is reflected by the kind of leader they get. What does that mean? What actually, to really look at the insight of that meaning means that Gambia is about time to go back and have an introspection, and that's everybody. To introspection to really look at our virtues, our integrity and honesty. Lolu nak lim tekki moy ñu wa rewi Gambia dañ wara togaat sétat suñ boppa sét ni nga xamné moy suñ mahama suñ hikma fi nga xamné fofu la tollu ñu sétlu wat ko. My view is that we've lost that virtue, but it's amplified by the actions of Yaya Jammeh. And that virtue is now still lost in people in the Gambia. We are losing the virtue, the honesty and integrity in the general population at large. And it's about time Gambia accepts that. If we don't, this country is going to be in trouble. Why I say that Yaya alone was not the person doing it. He was being abetted and aided by people. Tollu nañ fo xamne nak lolu war nañ ko sétat bu baaxa baax li tax ma wax ko moy ne Yaya Jammeh kenn rek nekkuton di jëf-jëf yoy de amna ñeneen ñoo xamne ñu ci gannaawam doon ko jappalé. So this is what I can answer about it. I'm not sure really in the wider context of this I can really give a recommendation really. Man nag lii laa ci mën a tontu ndaxte mbir yi daal amul dara loo xam ne mën naa ko jox mu nekk suma xalaat loo xam ne dinañ ci mën a sukkandiku. Thank you very much, Deputy Chair. You have the floor, followed by MMC. And Imam Jallo and Commissioner Jones.
Thank you very much, Dr. Jaye. That has been a very interesting morning. jërëjëf Dr. Jaye waxtaan am solo la tey ci suba. My question is related to the viral load testing. suma laajte bi mu ngi aju ci doomi jàngoro bi ci lim de tollu ci yaramu nit ki suñ ko seetlu. If I understand your testimony well, you said viral load testing was being done with your cohort of patients. xam naa li nga waxoon xam naa ko pour seetlu doomi jàngoro gi fi mu toll ci nit ki yéen ko doon di def fii di ko seetlu. But I believe I was also made to understand that this facility did not exist in the Gambia. waaye ci wax bi léegi gëm naa mu mel ni pour seetlu façon boobu amatul ci réew mi. No, in the beginning of the whole treatment, we are the only ones in MRC who did it. Eventually, and I can't give the specific date when we transfer the technology to the labs at RWTH. waaye jamono boobu ñun rek ñoo ñi nga xam ne ñoo ko amoon waaye nag mën naa laa wax bés ak jamono waxtu wa nga xam ne ci lañ toxal mbir yi nag ca lab ba nga xam ne moo nekk ci lopitaan bu mag bi ci Banjul. Yeah, by the time I think the national lab was being completed and some of the part of that lab remain still at RWTH. jamono ji nga xamee ne pare woon nañ lab boobu nag ba nga xam ne yenn ci yooyu desoon na foofu ci lopitaan bu mag bi ci Banjul. We train people to do that type of molecular test. moon na ay nit ñoo xam ne jàngal nañ leen pour ñu def façon seet boobu noonu. How they were doing it and the competence and how they were doing it, I don't really know, I must be honest. niñ ko doon defee nag ak seen mun ci wàllu jëfin bi loolu nag moom xaw ma ko des. I really don't know, and whether they maintain doing that testing, I don't know, because it was quite an expensive thing to do, but the money wasn't a problem because Global Fund was ready to do that. And there was a stage also when Global Fund recommended that viral load must be done, plasma viral load testing must be done. xaw ma na naka lañ ko doon defee jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ ci doon am waaye na xam naa jafe-jafe bu mu mënoon a am daal du doon mbiri dépasse bi ndaxte Global Fund ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ko doon dépasse pour ñu doxal ko fii ci biir réew mi. But I must clarify that the plasma viral load test, which is easier to do, is different from proviral DNA, and proviral is really knowing from the cells whether the virus is still existing or not. That I'm sure they're not doing. They didn't have that capability to do. But for monitoring, li ñoo wax viral load mooy seet nga xam ne doomu jàngoro bi noonu la toll dafa utee nag ak leneen li nga xam ne loolu la wax noonu foog naa loolu làkki docteur la waaye nag dafa utee ci li nga xam ne noonu lañ ko doon defee. Okay, let me just, because if the technology was in place and people were trained, why was it necessary to take samples abroad to determine the viral load? No, it depends. xam-xam bi am na fi te gëstu bi mën nañ ko fee defee lu tax léegi nag ñuy jël ay dereti nit sample yi di leen yónnee bitim réew. Now, in the beginning, they didn't have. See, in the beginning of the treatment procedure, RWTH did not have it. They didn't even have CD4 count machine. We, MRC, eventually donated a CD4 count machine. waaye ca ndoorte ba nag moom biñ commencé woon faj bi lopitaan bu mag bi ci Banjul amuñ ko woon de ñun waa MRC ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo leen dimbale woon ci machine bi. I mean, this ability for them to do it, capacity, was later down the line. ngir ñu mënoon koo def nag ñu ngi ko waroon defee loolu gannaaw bi ci lañ ko soog a commencé. Very much. Jërëjëf. Thank you. Imam C, you have the floor, please. Dr. Gay, ngay nuyu de la gërëm. My thanks to you, Dr. Gay. La sant ci sa liggéey bi nga liggéeyal sa réew. I'm still extending my sincere thanks to you for the good job you've been doing for the nation. Waaye bi nga takaw noonu ba affaire bi tollu fi tey. The stand you took up to the point we are today.
ak leral bi nga leral ni leral bu set bi. And the clarification you made here, which is very clear. Lima lay laaj rek moy affaire febar bi ndax ba legi mu ngi yokku wala wañeku na. What I'm asking about at this present moment is that this disease, is it on the increase or is it on the decrease inside the country here? Ñi faju itam ndax yena ngeen faj ba legi wala fimne ni. Those having treatment in the country here, are you still with them, treating them, or what is the situation? Yeah, thank you very much for your question. The first part of the question is whether the infection is increasing or decreasing. As I said earlier on, the success in the treatment of HIV has now made it possible to an extent when to transmit it becomes now difficult. And that is the reason why the prevalence is reducing, because the incidence is reducing. That notwithstanding, if a country doesn't have a good treatment program, there will certainly be others who would not access this treatment, and they will continue to have high virus in their blood, and they will be able to do the transmission. And this is what every country has to avoid. Specifically for Gambia, I think the National AIDS Secretariat, every year they do a national survey to look at whether it's going up or down. And I think Gambia still have a low incidence and prevalence because of the treatment and the way we organize the transfer of this care to hands-on care and to heritage. So thank God, I think we had some people who are still committed to continue that effort. Yeah, but to get the real data, perhaps I will need to go to National AIDS Secretariat to really get their latest data. I must be honest, I haven't got the latest data, but I have the impression that it's really decreasing. Well, the second question is, I can't remember. Can anybody remember? Sorry? Okay. Okay. Thanks. Thank you. Imam Jallo, you have the floor, please. Dr. Jay, first of all, I congratulate you for your personal achievements, Dr. Group, in the tasks you had undertaken concerning this disease. Sinjil bendi mangla santa dilan yu tamit yoya ak ñinga andal ci liggéey bi ci taxaway bi ngeen taxaw ak ci walu liggéey bi ci biir réew mi. You people have put in a lot of funds and actions to ensure that you treated people and got them back on their feet. Yeen def ngeen liggéey bu baax dugal ngeen ci alal bu bari ak ay jëf yoo xam ne jëf yu baax lañ ba dimbali ay nit ñu mëna taxaw ci ko seen ñaari tànka
continuer seen dunda si réew mi. Like many other such actions, in the end, few people have decided on their own to destroy it and discredit everybody. waaye nag ci kaw loolu am na ay nit ñu ñoo xam ne dañu jóg pour dañoo yàqa loolu dugal ci seen loxo yàqa mbir mi yëpp. Particularly our leaders and our heads of state in Africa. surtout suñ njiit yi ak njiiti réew yi nga xam ne ñu ngi biir Africa fii. My question is now, ma laajte bi léegi mooy, what could the WHO done to stop Yaya Jammeh from this mad activity of recklessly killing Gambians unnecessarily? lan la WHO mënoon a def pour tere Yaya Jammeh mbiri dof yi mu doon di def di rëy waa réew mi ak yeneen jëf yu bon yi mu teg waa réew mi. Could they have stopped him or not? ndax ñooñu mënoon nañ koo teree def li mu doon di def ndax mënuñ koo tere. Thank you. jërëjëf. Thank you, Imam Jallow. Jërëjëf Imam Jallow. It's a difficult question for me to answer. I'll tell you why. laajte bu jafe la nag pour ma tontu ko te dinaa la wax li tax. But before that, I'm happy that you're sitting here to do a job, because Imam Jallow was my literature teacher at Hermitage. waaye balaa loolu moo wane sama kontaante pour jàkkaarloo ak yow. He imparted some really good knowledge on me. jàngal nga ma Hermitage te am na xam-xam yu bari yoo xam ne def nga ko ci sama. Yes, no, I do not think WHO would have been able to influence him to change, knowing the nature of the president we had. He was a personality who would want to challenge any international, viewpoint. He's somebody we knew. He loved challenging international viewpoints. nit la woon koo xam ne ñun ñëpp xamoon nañ ne li nga xam ne moo di gis-gisi mbootaay yi nga xam ne ñooy mbootaay bitim réew yi daf daan bugg a jamono bu ci nekk rek di jànkuwante ak ñoom. But not only that, to impress some people, not in the Gambia, but everybody, that he has some extraordinary powers. And I think for that kind of a leader is, you cannot influence him to change. bu waa Gambia rek de waaye moom nekkoon na nit koo xam ne daf daan bugg a wone dooleem ci képp koo xam ne jokkoo na ak yow moo taxoon nag ba dina doon jafe nag pour wecci xelam ci loolu. We have to remember that there was one president also in Africa, the South African President Becky, who denounced treatment internationally. amoon na koo xam ne tam njiiti réew la woon ca South Africa Mbeki moom it tamit mu doon ñaañ mbiri weddi li nga xam ne moo di mbiri faj yi nii. And it impacted a lot of negative consequences for the patients. te loolu indi woon na jafe-jafe nag ci ñi nga xam ne ñoo amee woon feebar bi ci South Africa. But later on he conceded when there was a pressure on him by the international community. waaye gannaaw loolu nag mu dal di wàcce gannaaw boo xamee ne mbootaay bi tam réew yi ñëpp forcé nañ ko wala teg nañ ay kàddu ci ko mu dal di wàcce. And the treatment framework continued, but that wasn't the type we had, and so I don't think international influence would have changed his attitude. It was unfortunate we had this experience, but that's what I can answer. waaye nag dafa ute nag ak ñun day njiiti réew mañ amoon jamono boobu waaw daw na yaram nag ne mbir yi daal demee na woon na noonu. Thank you. I don't think the WHO would have sent a referral to the Security Council and asked the Council to impose sanctions on Jammeh here in the Gambia. His situation was addressed the very day or next morning when he declared Fazai, the UNDP resident representative here, persona non grata, and
really got a difficult reaction within the United Nations. I was sitting with the Secretary General that very morning, and what he had wanted to do at some point was perhaps to close the entire program of the United Nations here in the Gambia because of that. But he had to, he backed down a little bit and said he didn't want to punish the entire Gambian population, action that perhaps the Gambian people were not aware of, certainly not party to at all. But that did not work, and in the end, Secretary General Ban Ki-moon just issued a statement condemning the expulsion of our representative here at that time. Right. Commissioner Jones, you have the floor, please. I'll come to you. Thank you very much, Dr. Jay, for your very detailed testimony here this morning. I have a question regarding the readmission of patients into the treatment program at the MRC. Yes. Translation, please. Sorry, can you repeat it? I was distracted. Okay. I have a question regarding the readmission of the patients at the MRC treatment program. Some of the witnesses that we had here narrated or told the commission that when they took the alternative treatment, it led to a lot of vomiting for them. Amna seede yoo xam ne joxe nañ fi seeni kàddu ñoo wane nañ ne bi nga xam ne demoon nañ faju ji ci faji président Jammeh boobu dafa am ay wàccu yoo xam ne sonaloon na leen lool. I would like to know, when the patients were readmitted at MRC, did you take samples to determine the composition of the drugs that were administered to them during the treatment they received at the alternative treatment center? Ma xamoon na ndax biñ dellu si waatee foofu ci MRC jëloon ngeen seen deret pour seet ko pour xam façon yi faj garab yi nga xam ne moom lañ leen doon jox foofu ca faji président Jammeh bi. And if so, what are some of the findings you could share with us, or if anything, what impact those drugs could have had on them or might have had on them? su dee defoon ngeen ko nag lan nga gëstu bi wone wala boog sax bu dee dundoolu feebar garab yooyu ñu doon naan yan jafe-jafe la leen indil ci seen yaram. That's a good question. The answer is no, we did not. We did not. The reason is because we do not, at MRC, we specialize in infectious diseases, so we do not have a pharmacology analysis section or toxicity or toxicology analysis section. waaw loolu laajte bu am solo la waaye nag li ma laajte tontu rek mooy déedéet defuñ ko woon ndaxte amul woon béréb boo xam ne amoon nañ ay jumtuwaay yoo xam ne dañ ko fa mën a defee. That's number one. Number two is because we were more interested in clinically saving the patient than really investigating what they had taken. ñun nag li nga xam ne daal ñun moo ñu itteeloon mooy ñu sowe ñi nga xam ne ñoo fa bàyyeekoo woon dañ ñoo dellusiwaat ci ñun ñu leen a mën a dimbalee lu dul nag rek ñu toog di toppati seet yan façon garab lañ fa doon. Yeah, because that's where our expertise is, to look at the patient and see the status of, or the stage at which he or she is in terms of the infection and treat as much as we can. ndaxte ñun loolu suñu wàllu liggéey loolu la laajoon jamono boobu pour seet ki nga xam ne moo feebar ñu seet feebar bi fan la toll ci moom seet naka lañ ko mën a dimbalee. But you raise a very important question about vomiting. waaye li nga laajte noonu ci mbiri wàccu bi nag am na solo. Because any doctor who has undergone any training will know the basic fact that any medicine, whether it comes from herbs or it comes from chemical compositions, is poison. That's the first basic lesson you will be taught in pharmacology. ndaxte képp koo xam ne yow docteur nga te jàng nga di nga war a xam ute bi nga xam ne moo nekk ci diggante garab yi nit yi ñoom mu di reen yi ak xob yi ak li nga xam ne moo di garab yi tubaab bi nga xam ne moom la ñoo jël. Why that particular herb or that particular chemical will become medicine and not poison
Chanjel ben dafa melni dafa nek xompay waye nak lan mo tax be bu exef ci wali faj bi mu don garab outé mu don xompay. It goes through various experiments and trials. Liko waral moy nak dafa am ci yoon yu bari yo xamne fofu lañ ko jaarale pour gestu ko pour sétlu ko bu baaxa baax. For you to know the dose that it will not be a poison. Ndax nga mëna xam appa bi ak lim bi nga xamne mom la ci nit ki jël be du mëna don xompay ci yaramam bi. But also to know how effective it is with that dose. Pour nga mëna xam tamit tollu way garab gi nim ko jëlé naka la mëna baxé ci mom. That's how drugs become developed. Nonu nak lañu fexé be amal garab ci ko jëfoyé. What you said about vomiting is a testimony that what they are taking is a poison. Linga It has not been properly analyzed. Linga wax nak ci mbiri waccu wi lolu mo tekki ne garab bi nga xamne mom lañ doon naan ben tay dafa nekkon lo xamne mu ngi tollu ci anam yo xamne xompay la won. So, and vomiting is not one of the signs of HIV. It's not, even if you go to the WHO guideline, at stage 3-4 you will not see vomiting there. Te waccu mom musuta bokka ci li nga xamne modi mandarga HIV ndaxte boko sello sax ci wali WHO fofu amul fenn ci sen téré fo mëna gisé né ku am doomi jangoro HIV mandarga waccu bokka na ci. When a doctor says the vomiting is part of the HIV symptoms, that's refuted. That's not true. So ben docteur bo xamne nak taxaw na pour wax né waccu bokka na ci mandarga HIV lolou du dëgg. Yeah. So that's where I think that's how I can answer it. So in any treatment that you really would get a patient to vomit vigorously, then something is wrong with the treatment. Ak bo gisé nak ki nga xamné mu ngi faju ñu jox ko garab mu naan ko commencé di waccu bon nak am na lu xew ci faj bobu non. Thank you, Commissioner Kindi. Hello, good afternoon, Dr. Jay. Dr. Jay, maa ngi la nuyu. Thank you very much for your knowledgeable deliberations. Jërëjëf ci sa xam-xam yi nga xam ne feeñal nga ko ci kàddu yi nga fi gaaral. First part of my question will be a follow-up to the Vice Chair's question, Adelaide. Li ma la laaj maa ngi ko toftal ci li nga xam ne moom la fi Vice Chair Adelaide laajte woon. Regarding the viral load counting. Lu aju ci li nga xam ne noonu la ñu seetee doomi jàngoro bi. You told us before you left you had trained some people on the technology. Wax nga ñu ne balaa nga fee bàyyeekoo am na ay nit ñoo xam ne jàngal ngeen leen niñ ko defee. My first question is, does this technology had to go with a facility that was lacking or not? Ndax loolu nga xam ne moom ngeen leen jàngaloon dafa war a ànd ak jumtuwaay yoo xam ne ñu ko waroon a am fii te amuñ ko. Yes, they need a PCR machine, what they call PCR machine. Waaw ndaxte ñu ngi soxla woon machine bi ñoo wax PCR. And then we provide. Te loolu joxoon nañ leen ko. So it is indicating that you imparted both the knowledge and the facility, yes, to the Gambian system. Yes. Kon dafa mel ni balaa nga doon dem dugal nga xam-xam ak jumtuwaay boo xam ne war nañ koo mën a jëfoo fii ci réewi Gambia. Yes. What is your understanding or presumption of the loss of these facilities? Because what we've learned from some of the testimonies is that it's not existing in the Gambia. So these are contradictory points I want you to help. That the viral load is not currently existing. Yes, they said it's not in the Gambia. I wouldn't know why, because as I said in 2008, 2010-11, I had to relocate to Senegal. So really I don't know what happened, but I distinctly remember when we were transferring and funding the building of the HIV care at RBTH. These were a list of things that we thought we should provide, and that is a CD4 count machine and a PCR machine,
I'm surprised to say it's not there because I know that there was a PCR machine and the national lab should still have that machine. How man lana xewde na amon na jamono jo xamne atum 2007 man baye ko won na fi waye xamna ni jëlon nañ dépasse bo xamne defon nañ ko ci fa nga xamé ni fofu la ñu topatoye borom doomi jangoro HIV ci l'hôpital bu mag bi ci Banjul joxon nañ leen machine pour CD4 count joxon nañ leen li ñu wax PCR machine bi loolu lepp joxon nañ leen ko waye li tax ben wara ñew di wax ne amuñ ko fa lolu mom jaaxal na ma. Anyway, I'm sure you will appreciate the fact that the Gambia had lost a lot of valuable human resource over the period. Exactly. And so in that case, in the event that we have lost that part of it that you have imparted in terms of the knowledge and so on, does MRC readily have like on the ground now the ability, or if they don't, do they help us the will to be able to retrain our people with the assurance that the facilities are here so that it can be useful to Gambia? Okay, you want to? Legi dinga and ak man na suma waxé né amna ay borom xam-xam yu bari yo xamné ñaka nañ leen ci mbir yi ni legi nak comme tollu nañ fofu ndax MRC amna yeen taxaway yo xamné dinañ ko mëna jël pour mëna soxali waat mbir yi ben mel ni nga xamné non la wara mel. Yeah, that's possible, and it's possible. Why it is possible is because I'm sure you are aware of how MRC has put so much resources to uplift the national lab for coronavirus detection. MRC taxawaay yi nga xamné jël nañ ko pour ekati waat lab bi nga xamné mo nekk fi ci biir réew mi ci ni nga xamné non la ñoo sété jangoro coronavirus. As I speak to you today, our molecular biologist scientist is seconded now to National Public Health Lab, giving an oversight to the technology we transfer there for coronavirus. Jamono ji ma waxe yow ni am na borom xam-xam bo xamne ci walli xam-xame harala ene nañ ko toxal nañ ko fi ci fi nga xamne moy lab bi nga xamne fofu lañu sété doomi jangoro yi. Training people and making sure the implementation of the screening testing system is going on. So ngay jangal ay nit yi pour ñu gis ne ni nga xamne non lañ wara doxale liggéey bi nañ ko doxale non. So yes, we collaborate with government and we try to, help where we can and meet their needs. So that's possible. Waaw ñu ngay jokko di andando ak nguur gi pour seet fi nga xamne fofu lañ soxla ndimbal ñu taxawu leen fa lolu mom waaw mën na am. Dr. Gay, once more, that's one area in your lectures, I'll call it lectures, you told us that there is a drug that when applied gives a guarantee, a protection for the transmission of the HIV for a period of 3 months. Aren't you optimistic that this can eventually be developed into a vaccine, one, and two, whether that can be taken into a broader spectrum so that it becomes a more permanent guarantee against the transmission of the disease? That's a good question. This particular drug apparently recently came out and was tried in Kenya, in East Africa, and Kenya government is trying to adopt it. The reason why is because there is a huge number of sex worker trade in Kenya. Waaw garab bi ñu ko sétlu nak bu baax ci réewi Kenya ak East Africa garab bu es la liko waral nak moy gis nañ ne jigéen ñu bari ñi nga xamné ñu ngay jaay seen bopp bari na trop ci réewi Kenya. So it's not yet rolled out to other countries because it's just recently, discovered. Muna am dugg nak ci yeneen réew yi ndaxte mbir la moo xam ne ñu ko soog a gis. But it's not meant that this thing should be done to promote prostitution, no. Waaye nekkul ne nag day garab yi dañ koo joxe nag pour gën a mun a siiwal li nga xam ne moo di jigéen ñi jaay seen bopp. But to see how best you can protect people by and large of a population in a country. Dañ koo def rek pour seet naka la ñoo mun a aaree ay nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi. So I think with time it will be rolled out. Whether can be a vaccine, no. That drug is a drug. It's like
It's a drug that will wait, that has the capacity to be there for 3 months, and when virus comes, it will just, before the virus enters, it just stops it, or before it integrates, it just stops it. Whereas a vaccine, so I won't go into detail of vaccine, but vaccine is so difficult to produce for HIV. And what you want in a vaccine is to elicit some soldiers to come and be there permanently so that whenever the virus comes, you neutralize it. That's difficult in HIV. Up to today, it's very difficult to find. Wa pour ma mun la wax ne dina nek lo xamne dañ ko jël melni pengu bo xamne dafa fanka febar bi lolu mom dina jafé ndaxte li garab la bo xamne nit ko wara daf ko wara jëfo ci li nga xamne moy vaccine bi ñoo wax ni dafa fanka febar bi nit ki daf ko jëfo pour mu xex ak doomi jangoro ji ba nga xamne du sonal boromam te lolu nak pour amal ko lu jafé la. Thank you. Thank you, Doctor. 2 quick questions. Yes. Did you at any time have any personal contact with President Jammeh, and you have the opportunity to raise some questions about his treatment program? am laajte bu ma la bëgg a laaj ndax am na benn jamono boo xam ne jokkoo nga ak président Jammeh ba tax sax nga mun a waxtaan ak moom laaj ko lu aju ci mbiri faj boobu mu doon def HIV. Maybe you can take the second question with that as well. That's if not with the president, what about your colleagues who were scientists and doctors around him, advising him on the program? bu dul président bi sax suma ñaareel laajte mooy yeneen docteur yi nga xam ne am nañ xam-xam ci wàlli faj te ñu ngi ko doon jàppale ci wàlli fajam bi ndax amoon nga pour jokkoo ak ñoom waxtaan ak ñoom mbiri faj bi. That's a very important question, but I must be honest that we've never engaged him into his plan or the institutions of his treatment program. We've never got that opportunity. laajte bu am solo nga ma laaj nee na waaye nag suma diggante yàlla moom musuma jokkoo ak moom pour mun na waxtaan ak moom lu aju ci mbiri faj boobu nga xam ne mu ngi ko doon def. Neither him nor the people who were supporting him. waxtaanuma ko ak moom waxtaanuma ko tamit ak ñi nga xam ne ñoo ko doon jàppale. MRC never had the opportunity to do that, and the reason I was in the leadership board then, I remember. I was part and parcel of the leadership board, but we never thought for a moment that we would engage him. bokkoon naa ci njiit yi nga xam ne ñoo amee woon doxalini MRC waaye nag ñu suñoo xalaat daal ne daal dañ war a jokkoo ak moom. And as I said, the castigation and the condemnation he made to the UNDP was very early on, very early on. te ma wax la ne nag ca njëlbeen ca ndoorte ba ci la ŋàññoon ñi nga xam ne ñoo di mbootaay xeet lu And as an international organization, if you see that happen, te loolu boo gisee mu xew. You have to be, I think leadership demands that you need to be very cautious. Bon nag njiit yaa dafa laajte ne da nga war a bàyyi sa xel bu To baax. engage a personality of this nature. pour I'm sure you understand pour mun a that seqa waxtaan ak nit ku mel noonu. you work in an international organization. That's the reason. But then, Dr. Gay, perhaps you could just dilate a little on Jammeh's attempts to collaborate yes, with MRC. I'm coming to that. That's the second one. I was just coming to that. So, but after the treatment was on, and this was during the time I was in Dakar. The director of MRC called me and said they've received a letter from Jammeh. Director of MRC daf ma oo ne nag am na leetar buñ jot bu bàyyeekoo ci Jammeh. And the letter he was suggesting that he would like to collaborate with MRC. te ca leetar ba lim ci wax mooy dafa bugga ak di jokkoo di liggéey ak MRC. To do a clinical trial on his medicine against asthma and hypertension. Pour nag ñu seetlu li nga xam ne moo di garabam yi nga xam ne moom la doon jëfu pour faj li nga xam ne moo di asthma. And we discussed this and then prepared a response. ñu waxtaanee nañ ko nag dal di waajal nag li nga xam ne mooy tontu biñ ko war a tontu. And our decision at that point is that we are not mandated to do
clinical trial on herbal medicine that has not been tested te liñ nangu at the laboratory level. liñ nangu to won moy ni ñun suñu liggéey bokkut ci pour ji seet garab yi nga xamne modi garab nit yu ñuul ci suñu machine yooyu nga xamne fa la ñu sété. We can only ethically do clinical trial if a drug has undergone certain testing before clinical trial. niñ ko mëna défé rek scientifically, that's what's the convention. ay garab yoo xam ne dañ ko mën a seetlu balaa moo dugg ci nit ñi pour ñu jëfoo ko loolu mooy suñu liggéey. And so we wrote a polite letter indicating that our mandate does not include doing research on traditional medicine. ci lañ dal di tontu rek tontu boo xam ne bu tegginu la won ko daal ne ñun suñu wàllu gëstu daal jubluwut ci fànn boobu. He came back, we got a letter signed by the secretary that the president, does not even want your help. I mean, it was a very rude, short statement. Gannaaw bi nag ci lañ jot leetar boo xam ne daal du àndut ak yar la won ne daal bu bàyyee ko ci secteur bi digal la sax président bi moom soxlawut seen dimbal. And at that point we were also worried again and say we're going to be in trouble. Gannaaw loolu sax taxoon na ñu jaaxle ne ñun nag jafe-jafe ñëwal nañu. But we did the right thing and we're sure we did the right thing. waaye nag ñun óoroon nañu ne liñ def mooy liñ war a def rek te def nañ ko. Yeah, so it wasn't a surprise that long after all this saga of treatment, the Ebola crisis came, and then we had a new director. The Ebola crisis came, and we were chosen because of the site, the MRC, magnificent international site that MRC has built. They felt we should be a partner in the trial of the vaccine that was discovered for Ebola. Gannaaw loolu nag ci la jàngoro bi ñu wax Ebola ñëw comme que MRC nag ràññee nañ ko bu baax a baax ci wàllu liggéeyam ak tolluwaay bi nga xam ne noonu la tolloo ak bitim réew ñu dal di jël nag pour ñun tamit ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo di seetlu loolu di doomi jàngoro boobu. So the funders demanded whether we would be happy to be a partner for them to fund a clinical trial. ñi nga xam ne nag ñoo doon dépasse mbir yi ci lañ sàkku ci ñun ndax bëgg nañoo bokk ci ñi nga xam ne ñoo di seetlu ci wàlli faj gi loolu nga xam ne mooy doomi jàngoro. We accepted and then we put the proposal before the ethics committee in the Gambia for them to review it and approve. ci lañ dal di nangu nag dal di jël nag ay xalaat ñun tamit bind ko egg ko ci comité bi nga xam ne foofu ñoo war a joxe kàddu yu mujj yi. When it was approved, we made this, I think BBC was the one that announced that Gambia would be part of the clinical trial for the Ebola. ñoom nag biñ ci nangoo Mali and another institution. biñ ci nangoo nag foog naa ci lañ yéebaane nag ci rajo bu mag boobu BBC ne waaw léegi nag Gambia bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo di seetlu mbiri faj boobu ci Ebola. This was the most bizarre and challenging period of MRC then, because the president took it so badly that why should Ebola be tested on his own people, and decided to close MRC. I think everybody was aware of that. And the letter came and that that by December we should close. So the international committee put together heads, and then at that time, we called the former director, Tumani Kora, Professor Kora, was in London. He called me, and then we put together heads and said, what do we do? We, at that point, gathered, said that, look, the best thing is, let's explain to him what this is all about. Maybe he doesn't understand. So we sought audience. léegi nag ci la borom xam-xam yi nag daal di dajaloo Tumani Kora jamono boobu moo fa nekkoon kilifa ci lañ ne daal nañ seet ni nga xam ne dinañ mën a waxtaan ak moom pour xamal ko mbir yi ni nga xam ne noonu laa demee ci lañ daal di sàkku nag pour mën a gisee ak moom. So he rejected the audience, and then we decided to put together elders. ci la bañ nag ne duñu bëggut ñoo gis bëggut a gisante ak ñun ci lañ daal di toog nag ne léegi nañ dajale kilifa yi. So we went. It was really a very hard, painful moment during that time, because
none of us could sleep. We went to gather Banjul elders, some Christian leaders, elders, some Muslim elders, to put them together. So we asked Christian to get to get the delegation and go and meet him to explain to him that the country will lose tremendously if MRC is closed. Gambia is known in the scientific community internationally because of MRC. Gambia bogi se ñu xam ko ragné ko ci wali xam-xam harala bitim rew liko waral moy MRC bi nga xamné mu ngi fi ci rew mi. And the amount of money we bring in terms of pound sterling is huge. Akit xaalis bi nga xamné sax mom lañu duggal ci rew mi ci xaalis Angleterre pound sterling xaalis bu bari la. And we are the second or the third institution that employed more Gambians than any other institution. ñun nak fi ci biir réew mi ñoy ñaareel bi wala ñetteel liggéey kay bo xamné ay doomi réewi Gambie yu ci bari yo xamné ñoom lañ amé ñu dañu liggéeyal ñu leena fay. Not only did we indicate all that, we also indicated for many years, for the past 10 years, what we have helped Gambia government health sector with. Emun ci lolu rek ñu xamal ko tamit diine fukki at yi yeb ak lu ko wessu sax ndimbal bi nga xamne dimbalé nañ ko réewi Gambia ci walli bunti wérgu yaram. So we sent this letter in advance of the delegation meeting him whilst we working with protocol for this delegation to go and meet him. Ñu bind lettre bi nak yónnee ko bala ñu and ak kilifa yi pour mëna jakarlo ak mom. So I think we were in limbo whether he would accept the delegation or not. But I think the letter to some extent, contributed. But I think the final person who really influenced him to change his mind was then the British High Commissioner, who made extra effort to see him and talk to him. Loolu nag jaaxle woon ne dina nangu wala du nangu wala naka laa gisee lettre bi waaye nag foog naa ne lettre bi daal bi mu ko jàngee mbir yi dugg na ko lool waaye mun nañ cee gërëm tamit koo xam ne moo toogaloon réewi Angleterre fii ci biir réew mi British High Commissioner bi moom am na ay taxawaay yu am solo yoo xam ne jëloon na ko ci programme. Yeah, and that was how we resolved the situation. And that was the end of our engagement. Waaw noonu daal fa la mbir yi jeexee nag daal. Sorry, I had to go through all these explanations. I'm not sure. I don't know whether I digress or not, but... Yes, you did. Thank you very much, indeed. If you have any closing remarks to make, Dr. Jay, please go ahead and do so now. On one aspect, I'm happy to acquaint, to be here to acquaint the Commission on really the history and the saga of the HIV treatment here in Gambia. Ci njëlbeen am naa mbégte lool pour teew ci kanami commission bi pour waxal leen li nga xam ne moo di histoire bi ak jafe-jafe yi nga xam ne amoon na ci jamono ji ñoo faj HIV. Yeah, but I also did it in an aura of sadness. Waaye maa ngi ko defee ci anam yoo xam ne daal anam yi naxar laa ko defee. Because as I said earlier on, we caught people who were not supposed to die. Ndaxte comme ni ma ko waxee woon rek am na ci ñu ci ñàkk seen bakkan yoo xam ne am na nu mu doon demee waruñoo ñàkk seen bakkan. They were not supposed to die. Waruñu war a ñàkk seen bakkan. And I want to commend the TRC for this, and we hope it will not only be a reconciliation and reconciliation procedure, but also that every Gambian, as I said earlier, will use it as a way of introspection, as a way of really rethinking about what are we as people. maa ngi gërëm nag waa TRC ndaxte amul rek pour boole waat nit ñi waaye mbir la boo xam ne ku ci nekk war naa jël xalaataat ni nga xam ne moom ngaa jëflante ak sa morom. I believe we are losing virtues in this country. gëm naa ne nag am na jikko yu bari yoo xam ne ñu ngi ko ñàkk fii ci biir réew mi. Integrity is quite rare now, and honesty.
li nga xamne moy jub ak deggu ñu ko ñaka fi ci biir réew mi. And once this is pervasive in a population, te li nak bu xasse am ci biir askan wi, more serious things that happen could happen again. lu gëna gannaaw yi nga xamne xewon na mun na am mu delsiwaat. What put people together in a peaceful and productive and happy, cohesive life is dictated not by, money. It's dictated not by. It's not underpinned by positions and power. Pour bolo wat nit ñi ñu nekk ci jàmm nekk ci mbégte ak bànnee doonul loo xam ne rek xaalis moo ko waral wala doole wala place wala maxaama. It's underpinned by the a desire, a patriotism, a desire to see your country grow. waaye nag mu ngi wéeru rek ci nit ki bugg sa réew ak ni nga xam ne noonu nga buggee sa réew dem. And for your country to grow, you have to have the passion of commitment. Pour nag sa réew dem kanam foog nga doon koo xam ne dangaa farlu. And in whatever you do, ci lépp loo xam ne yaa ngi koo def. that is qualified by discipline. loolu dafa war a ànd ak yar ak teggin. And if the population and the elders do not fail to preach people, to tell them we have a problem, and for people to accept we have a problem. te nag kilifa yi ak njiit yi buñ des gannaaw na pour xamal nit ñi ne sa dëgg-dëgg am nañ jafe-jafe. It will continue. lu ko mooy nag suñ defut loolu dina continuer. And we may have more serious problems than we have. The reason is this is a very small country. te mun nañoo am sax jafe-jafe yoo xam ne mu gën a garaawee ñu amoon ndaxte li ko waral mooy réewi Gambia bii réew mu tuuti. It was a happy and peaceful country. It's no longer that. réewu jàmm la woon waaye léegi amatut. And I hope the outcome of all this, people will really realize the importance that we as a people are also contributing and having a problem to solve between ourselves. te yaakaar naa ne jataay yi li nga xam ne moom laa jur dina tax nit ñi gën a mun a xam fi nga xam ne foofu lañ wala tollu wante ku nekk. So I would like to end it that way anyway, and then thank the Commission, thank my younger brother here for the great job you are doing, and I pray that Allah protects us, and hopefully this is all going to be a very productive and fruitful outcome for the whole population. Thank you very much. Foofu laa ko bugg a emale nag ma di leen gërëm yéen ñëpp gërëmaale suma doomi ndey bii di Essa ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koo def te yaakaar naa ne nag jamono ja seen liggéey bi jeexee dina doon loo xam ne dina jëriñ réew mi yëpp jërëjëf. Thank you very much indeed, Dr. Jaye, for coming to testify before the Commission, as I mentioned earlier. jërëjëf Dr. Jaye ci li nga nangoo ñëw teew ci kanami commission bi gaaral fi sa ay kàddu. It was a very good testimony that you have given, and I'm very proud that you had gone out and served the world, not just the Gambia, in the way that you did, with a very impressive background that you have. te nag ñu ngi wane suñ mbégte ak suñ puugaréew boo xam ne ñu ngi ko kontaan ci yow ci li nga xam ne teewalee nga réewi Gambia bitim réew ak ci anam yi nga xam ne noonu nga ko teewee. I would make one remark, but without the hat of chair of the committee RRC, otherwise I'll be in trouble if I say that I'm very, very happy that, as an ex-Hermitage boy, that you've flown the Hermitage flag very, very high around the world, and I hope you were from Sunda Skunda. maa ngi laa woon ne am naa kontaante lool ci yow comme que ñun ñëpp waa Hermitage lañ indi nga pugare ak tiitar bu rëy ci képp koo xam ne jaar nga Hermitage. Hermitage is the best high school in the world. Hermitage mooy high school bi gën ci àddina si. Again, thank you very much for coming to testify. Thank you. And, that brings us to the end of your testimony. Council, we have a witness lined up for the afternoon. Mr. Chair, no more witnesses for today. In fact, we should have ended at 1:30. And take an afternoon session from 2:30 to 4.
Well, we've already consumed that time by ending at 2:30. Well, Thank you very much. If you have a witness lined up, we'll go until 8 p.m. Yes, Mr. Jaya, thank you very much, but we push it till tomorrow. Thank you. Tomorrow is another day. Splendid. Yeah, thank you all very much indeed for that. We will end the proceedings now and resume tomorrow morning at 10 o'clock. I won't be available for tomorrow's summer sessions. Our able deputy chair would chair the proceedings tomorrow. Thank you all very much and have a very good day. Thank you. Meeting is adjourned.